We're live. স্বাগতম সবাইকে BF Online World Tournament Major Event Day 10. Today we have Unclear Myth versus 14K Gaming. And today we have as guest casters with us CJ SWAT and Camille Cabello. So SWAT, please introduce yourself. Hello everyone, I am CJ SWAT, the top laner for Instinct Esports and the team captain. And
looking forward to casting this game, which I hope will be really interesting. And the next caster, Camille Cabello. Hello everyone. I guess most of you know me as Jebs. I'm the captain of Deadly Divas and Jungler. So there's already 2 bans we can see. 3 now. And also there's Shivana PT. Thank you. Can anyone tell me how to turn off this champion pick sounds? It's annoying. You can turn it down, but you can't turn it off, I think. Yes, because it messes with our shoutcasting. Yeah, it does a bit. As we can see, the bans from both the teams. First 3 bans from the red team. 2 of them were targeted towards the mid lane, Brand and Zed. On the other hand, we see Sylas banned away, which 14K did play in their previous game, right? Yes. So that is quite interesting. And the Zinza and Anivia ban, I guess, are target bans for the jungler and the mid laner. And the picks, we see Jarvan, which Zephyrus has played quite a lot during the entire tournament. And on the other hand, we see Vayne and Taric, which Deepu50 has played quite a lot of Vayne, I have to say. And even though Vayne's laning phase isn't quite good, she can really show up in the team fights late game. And on the blue side, we see a Thresh and Vel'Koz picked away. So Holy Ghost will be playing his Vel'Koz, which he did play once in this tournament, and he played really good. What do you think of his Vel'Koz, Jebs? As we've seen earlier in the previous match, his Vel'Koz is amazing. He will probably carry the game if he gets the chance, and we're pretty sure that he will. Last pick from the red team was Sejuani, who is quite strong in the jungle right now. But it'll be interesting to see if she can out-jungle the Jarvan, who does have pretty good early game pressure. While Sejuani, before her ult, doesn't have as much gank pressure as the Jarvan, but still can get up some good CC using her stun. And the last few bans, I guess, will be aimed towards the mid lane from Unclear Myth. And this is quite interesting. They banned 3 top laners instead of going for any ADC bans, which I guess they weren't sure, since Tahade isn't really on their main lineup, so he hasn't played any games in this tournament, if I'm... Yeah, so I guess they're a bit confused about their ADC lineup, so better go for their top laner. Yeah, they're banning what they know, I guess, which is a good thing to do. And the last ban was Galio, so as I said, the mid lane target bans towards 14k Rip. And the Malphite locked in. And from the blue team, I'll be expecting perhaps an Argot. Or a Scion, maybe? Which, okay, Argot. Yeah, Argot has been something that Dank Blackman has preferred throughout this tournament, so pretty much a comfort pick for him. Yeah, I've seen him play mostly Argot or Scion. So. Yes. And the last pick for the blue team is the Lucian, which does round out their entire team. And seems like a decent enough team for team fighting as well as skirmishes, with the Jarvan and the Vel'Koz with their ults really lining up the damage for them. And the Lissandra lock in. So a really CC heavy team on the red side, as we can see, with the Malphite and the Lissandra and the Sejuani. All of them will be looking to ult the priority targets, mainly Vel'Koz or maybe Lucian.
while their Vayne should be safe enough in the backline, but it all depends on the Jarvan engages and the Thresh hooks. If they can get any of those off on any of the priority targets, mainly Vayne. Vayne? If they can get Vayne, basically, then they really have a chance to win. Otherwise, it might be hard. And someone left the lobby, I guess. Was that a DC, perhaps? Okay, we do see that they're saying that the client was bugged, so I'll guess we'll be remaking. So they were unable to trade? That explains it. So yeah, the entire champ set will basically be the same, with the same picks and the same bans from both the teams. They just had an issue with swapping because of client bugs, so they will be picking the same champions all over again. Swart, তুমি কি দেখবে যে are they having any on their life? No, they're back, yeah. And so we pretty much know the entire team comms from both the teams. They'll just be going through the bans all over again as quick as they can, hopefully, so that we can get into the game sooner. You can't cage me alone. But as I was saying before, they had their client bug. The red team really picked a good team fighting composition overall, which does have good engage, really good CC, a lot of CC, mainly for shutting down the carries on the other side. And something else I have to say, that their Lissandra, he can get on top of a Vel'Koz really well. So as soon as the Vel'Koz ults, we might see Lissandra going for him, because Vel'Koz can't really move during his ult channeling time. So if any of the CCs from the red team do get onto him, then it's gonna be really hard for him. ওকে, যতক্ষণে আমরা সেই সেম অল পিক অ্যান্ড ব্যান ফেজের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, আমরা একটু আমাদের ডিসকাশনটাকে ইন্টারেস্টিং করি। সো আমরা দেখছি যে কমেন্ট সেকশনে অলরেডি আমাদের ভিউয়ার্সরা লাইভলি হয়ে গেছে, and we have 17 viewers joining with us now. তাই এই মুহূর্তে ক্যামেল ক্যাবেলোকে আমি একটু প্রশ্ন করতে চাই যে ম্যাম, হাউ ডাজ ইট ফিল টু বি অ্যামং দ্য রেয়ার ব্রিড, আই মিন বাংলাদেশে ডেডিকেটেড ফিমেল গেমার? মানে how is it like to be in that position? Definitely it feels great, because as we know, most players are male, but there are a lot of girls who are actually playing League of Legends recently, especially in our country. We have currently 7 members in Deadly Divas, and we are looking for more girls to join us. Wow, এটা শুনে Yeah, আমি it বেশ feels great. পুলকিত হলাম যে 7 members in Deadly Divas and you're also looking to recruit. না মানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম মানে হচ্ছে বাংলাদেশে তো গেম খেলাটার প্রতি একটা অন্যরকম একটা নেগেটিভ পারসেপশন আছে। তার উপর হচ্ছে কি যারা ধরেন গেম খেলে ছেলেরা, বাপ মা ইউজুয়ালি বকাঝকা দেয়, এই কাম কাজ করস না কেন, শুধু গেম খেলোস সারাদিন বয়া বয়া, অ্যান্ড ইউ নো দ্য বেঙ্গলি প্রবলেমস। তো মেয়ে হিসেবে কিও এই সমস্ত প্রবলেম আপনাদের ডিল করতে হয়? একটু I guess সবারই হয়. That's regardless of being a male or female, because when you play games more than you do other stuff, বাসা থেকে তো বলবেই. Other than that, I guess it's the same for both girls and boys. Right, this is one of the core social problems that we're dealing with now বাংলাদেশে, এবং এই জিনিসটাকে একটা পজিটিভ রূপে রূপান্তরিত করার
মিশন এবং ভিশন নিয়ে অ্যাকচুয়ালি বিএফ এর ইনিশিয়েটিভটা শুরু। ভিউয়ার যারা রয়েছেন এবং যারা আমাদের সাথে রেগুলার খেলা দেখেন তারা জানেন যে বিএফ হ্যাজ এ মোটো অফ #celebrate gaming, that is taking the video gaming to a level of social acceptance, যেখানে আমাদেরকে রেজিস্ট্যান্সটা ফিল করতে হবে না। আমি একটু বলে দিই, আজকে আমি শেওড়াপাড়া গিয়েছিলাম একটি কাজে, এবং একদিকে ছিল বাণিজ্য মেলা আর একদিকে ছিল ক্রিকেট খেলা, এবং দুইটার মাঝখানে পড়ে রকজিলা খেয়ে গেছিল ঠেলা। সো এমত অবস্থায় আমাদের সোশ্যাল অ্যাকসেপ্টেন্স লেভেল যদি দেখেন টুয়ার্ডস ক্রিকেট এবং টুয়ার্ডস বাণিজ্য মেলা, আমার স্বপ্ন ছিল, আমি আসলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম যে কোন দিন এমন একটা ঘটনা হবে যে মানুষজন বাসা থেকে দৌড় দিয়ে যাবে এটা বলার জন্য যে না, আজকে একটা অনলাইনে লাইভ স্ট্রিম আছে, এটা দেখতে হবে। ওই দিন কি দেখা সম্ভব বলে আপনি মনে করেন কেবল বাংলাদেশে? হ্যালো হ্যালো, আই গেস ইন্টারনেট প্রবলেম আজকে জর্জরিত করছে। I think she DC'd, but I can answer on her behalf, and I think that they might come sooner than we think. কারণ এখনই অলরেডি যে পরিমাণ মানুষ ইচ্ছুক, and like the community itself, সবাই effort দিচ্ছে to further the cause basically. So I think actually ওই দিন বেশি দূরে না যেখানে কিছুটা হলো acceptance rate বাড়বে প্যারেন্টদের মধ্যে। রাইট, আসলে বাংলাদেশের সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট এখন এত তাড়াতাড়ি হচ্ছে যে মাঝে মাঝে কিছু জিনিস দেখলে অবাকই লাগে। ভিউয়ারদেরকে বলছি, কথাগুলো হয়তো গেমিং থেকে একটু অবান্তর মনে হতে পারে আপনাদের কাছে, বাট অ্যাকচুয়ালি ইফ ইউ থিঙ্ক অফ দ্য বিগার পিকচার, উই আর টকিং অ্যাবাউট সোসাইটাল চেঞ্জ। যেমন আমি গত দিনও বলছিলাম, আজ থেকে 2 বছর আগেও 3 বছর আগেও যদি কেউ আমাকে বলতো যে আমার বোন বাইকে অন্য কারোর সাথে বসে যাচ্ছে, আমি হয়তো জিনিসটা নেগেটিভলি নিতাম। বাট রাইট নাও মাই ফার্স্ট রেসপন্স উড হ্যাভ বিন, ম্যান, শি কুড হ্যাভ বিন রাইডিং আ পাঠাও or something like that, or an Uber. So societal change will come. যারা কমেন্ট সেকশনে আছেন এবং আমরা যাদের রেগুলার ভিউয়ার, যারা গেমিংটাকে একটা প্রফেশনাল রূপে রূপ দিতে চাচ্ছেন, তাদেরকে বলছি, you are doing a great job for seeing the future and setting the future. MX4417V ভাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি স্ট্রিমে। জয় হারিকেন বাবার জয়। ইয়েস। তাহমিদ আলম ভাই আবার আমাকে প্রলোভন দেখাচ্ছে। টম যেমন জেরিকে চিজ দিয়ে প্রলোভন দেখাতো, তাহমিদ আলম আমার উইকনেস জেনে গেছে। রাইট, সো দ্য পিকস এন্ড ব্যান্স আর কমপ্লিট। আমরা দেখতে পাচ্ছি আনক্লিয়ার মিথের হাত রয়েছে কালা জাহাঙ্গীর, ভেলকজ, হারিকেনওয়ালা থ্রেশ, মেশিন ম্যান উর্গট এবং দ্য ফেইল্ড প্রিন্স জার্মান 4। এবং আমি হলে থ্রেশের নাম বুচর বলতাম, বাট ঠিক আছে, দ্যাট ওয়ার্কস টু। থ্রেশের নাম কি বলতে? বুচর, ওয়াইফ স্টিলার। হি হ্যাজ 100% ওয়াইফ স্টিলার। সেটা তো কমন হয়ে গেল, সেটা তো রায়োটি বলেছে, সেখানে তাহলে বিএফ এর মানে দেশি ফ্লেভার কি থাকলো বলো? আর প্লাস এই মুহূর্তে যেহেতু মামা লুঙ্গি কই থ্রেশ পিক করেছে, আমি খুবই মিস করছি আমার জানে জিগার বন্ধু রেক্সেনকে একজন প্রশ্ন করেছিল যে থ্রেশের নাম কেন মামা লুঙ্গি কই। এটার অ্যান্সার আমি দিয়েছিলাম। অ্যান্সারটা ছিল এইরকম যে থ্রেশ যখন হুক মারে তখন হুকের টানে প্রথমে লুঙ্গিটা খুলে আসে। সো থ্রেশ যে ছেলেরা খেলছে, হি ইজ অ্যাকচুয়ালি টন্টিং দ্য প্লেয়ার যে মামা হুক খেয়ে তোর লুঙ্গি কই। সিফাত হোসেন ব্রাদারকে কমেন্ট সেকশনে স্বাগতম জানাচ্ছি। ভিউয়ারদেরকে একটু বলে রাখছি, গত গেমে সিফাত হোসেন ব্রাদার কমেন্ট সেকশন থেকে লাইভ ড্রাফটিং আমাদের সাথে কমেন্ট ফ্রিতে জয়েন করেছিলেন এবং উনি চমৎকার কমেন্ট্রি করেছিলেন। তার কমেন্ট্রির মধ্যে আমি নিজের একটু রূপ খুঁজে পেয়েছি, তাকে আমি আদর করে জুনিয়র রকজিলার নাম দিয়েছি। সে নিশ্চয়ই অনেক খুশি হয়েছিল এটা শুনতে পেরে, তাই না? মেবি, আমি তো তার চেহারা দেখিনি, সো ওইভাবে বলতে পারছি না।
সিফাত হোসেন ভাই আজকে আসলে জায়গা নাই, কারণ আজকে গেস্ট কাস্টার হিসেবে অলরেডি উপস্থিত আছেন সিজে সোয়াট এবং ডেডলি ডিভাসের ক্যাপ্টেন জেমস. Today actually we have two captains in the shoutcasting panel. And hopefully সামনে আরো অনেকেই চেষ্টা করবে কাস্টিং এ আসার জন্য. হ্যাঁ, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি যে আমাদের দলের টুর্নামেন্টটা অলমোস্ট শেষের দিকে হয়ে আসতেছে এবং আমরা অলরেডি আপনাকে আমরা অনেক মিস করেছি. আপনাকে আমি অত্যন্ত লম্বা চড়া প্রশ্ন করেছিলেন. আমি তো ফার্স্টে ভেবেছিলাম আমার প্রশ্নের দৈর্ঘ্য দেখে আপনি ভয়ে উল্টে দিকে দৌড় কিন্তু না, সেটা হয়নি. সিজে সোয়াট আপনার তরফ থেকে উত্তর দিয়ে দিয়েছে. থ্যাংক ইউ. এনিওয়েজ, ওয়েল লাইভ গাইস, কমেন্ট সেকশনে যারা আছেন তাদেরকে অনেকক্ষণ বিনোদন দিলাম. আমি একটু বিরতি নিয়ে ফ্লোর ফিরে দিচ্ছি আমাদের কাস্টার সিজে সোয়াট এবং ক্যামিল কেবেলোকে. থ্যাংক ইউ. এবং আমরা দুই সাইড থেকে দেখতে পাচ্ছি খুবই সেফ স্টার্ট, কোনো সাইড ইনভেডের জন্য যাচ্ছে না. Yeah, both the sides are guarding their entrances. And Argot does spot out Sejuani, but Sejuani backs off. And will be starting her red apparently, We which see is a a bit deep ward in blue from the side. Yeah, Malphite warded the enemy team's blue buffs. Just যাতে জানতে পারে কোন দিকে স্টার্ট করতেছে Jarvan. And since they won't see him at his blue, they'll know that he started his red anyway. But the red start from Sejuani, I have to say, is quite interesting because usually Sejuanis do start off with their blue buff because she uses quite a lot of mana during the early game. So Yeah. this matchup in the mid lane, we'll see both the laners trying to push the lane, I'm sure, but we have to look out if Vel'Koz can push out the Lissandra in the early game, which he should be able to with his W. And Sandra, after her passive change, is quite mana hungry, so ওই দিক দিয়েও Vel'Kozের কিছুটা অ্যাডভান্টেজ আছে, since Lissandra যদি ওয়েভ পুশ দিতে যায় then কিছুটা mana কমতি পড়ে যায় ওর. And in the bot lane, those are pretty good trades for the blue team. Vayne is taking quite a lot of damage. And Sejuani is hovering around the bot lane. She is taking the skull right now. It'll be interesting to see if she decides for a gank Or maybe we'll see a counter ganks in mid lane. Yeah, both the junglers There's a are. fight in bot lane. Thresh landed a hook on Taric. But Another both of fight them in the managed mid to lane. go. Yeah, that's the flash from Sejuani blown. A good counter gank, I have to say, from Jarvan. He knew where the Sejuani was looking to gank and just sat in the bush till Sejuani showed up. And they do come out on. We see Jarvan Okay. following Sejuani to the jungle and Yeah, pulled out but his flash. he may be a bit too deep though. The Thresh Lantern is there to ensure that he is safe and he will make it out alive. So that was just Jarvan getting a bit too greedy, I have to say. Just because Sejuani was quite low and didn't have her flash, he looked for a very aggressive input. That's another good hook from Thresh. And Which almost killed. Almost killed the Taric, yes, as you were saying. We already see Lissandra on very low mana. Yeah, that's. Jarvan looking for another gank. And the knockup. This will be the Lissandra flash. Yeah, that's. And that's the problem with this lane for Lissandra though. In the early game, before she has any items, if she looks to push out the lane or, compete with the Vel'Koz in pushing the lane, she does run out of mana quite easily.
And also will get repeated ganks. From the Jarvan, yes. Lissandra is a bit safer than the Vel'Koz though in terms of ganks, because she does have her E. Yeah. But if Jarvan can Land die- his stun during the E, so then we see another fight in top lane. Yes, that's a good trade from Argot, but I don't think he can all-in the Malphite with his result. Malphite does Did survive he for the take time being. turret damage from... Yeah, Argot took Yeah. one turret shot, or maybe two. Sejuani is looking for a gank in the top lane, but Argot does put it out and walk away. So no action happening there. Meanwhile in the bot lane, Taric hasn't really been respecting the Thresh, to be honest. He needs to look out for the hooks a bit more. Because Vayne's early game isn't as strong as Lucian's, and if they keep getting hooked, Yeah, that's gonna cause... they will be at quite a disadvantage. আমাদের কমেন্ট সেকশনে সিফাত হোসেন ব্রাদারের ভ্যারিয়েন্ট পার্টিসিপেন্ট দেখে খুব ভালোই লাগছে। তিনি অত্যন্ত চাটুকার কিছু বক্তব্য দিচ্ছেন যে টপে মেশিন ম্যান ভার্সেস রক এন্ড রোলা, বটে একটি মেয়ের সাথে গে, ওয়েল হি ইজ ফ্যাবুলাস, গে বলা উচিত না। আমার কমেন্ট সেকশন থেকে এরকম লাইভলি হিউমার পেয়ে অত্যন্ত পুলকিত। যারা সুন্দর সুন্দর এরকম কমেন্ট দিচ্ছেন তাদের ভবিষ্যতে আবার শাউটকাস্টিং এ আনার আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে। দুইটা জাঙ্গলারই ফর নাও মিড লেন রাউন্ডে খেলা ট্রাই করতেছে, which I guess is to be expected. কিন্তু দেখা যাক কার গ্যাংটা আগে সাকসেসফুল হয়, and that's engage onto the Lissandra, I mean the Vel'Koz, but Vel'Koz does manage to flash out and live. ওদিকে লিসান্ড্রার সেজনি মিলে এক চোখা প্রাণীটাকে একটু গ্যাং দেওয়ার পরে তারা করেছিল, পরিশেষে এক চোখা প্রাণীটি বেঁচে গেল। Jarvan is there, but Vel'Koz is playing extremely aggressive right there. Even though he doesn't have flash. Yeah. And Malphite is moving towards mid lane. Probably he wants to gank, but not happening. And Jarvan he's has still moved to there. the bot lane. Jarvan has moved to the bot lane, and that'll be a gank for the blue team. First Blood does go to the Malphite, but during the action, Vayne does fall. So that's... So that was a 1-for-1 trade. It was a 1-for-1 trade, but the difference being that Malphite did roam for his lane, so he does lose quite a lot of lane experience. Whereas the bot lane was just a gank, straight up gank from Jarvan. And With the blue first team are- blood, Malphite got the first blood. Yeah, that And we see a TP near was a Dragon. Lissandra does Jarvan TP. is still doing that. Sejuani lands his ult on Jarvan. It'll be interesting to see who gets the dragon, and Sejuani লক্ষণীয় does get বিষয় যে the ড্রাগন পিটের বাম পাশ থেকে ভেলক্রজ আলটিমেট একবারে ঝালাই করে দিল। top lane এ Argot অনেক চেষ্টা করলো Malphite কে মারার, but that wasn't gonna happen. Malphite is already so tank right now. Yeah, he has his glacial shroud. লুশিয়ানের চিল্লানি শুনতে মজাই লাগলো। হ্যাঁ, দ্য ডেসপারেট লুশিয়ান আলটিমেটে মিনিয়ন ফার্ম করার চেষ্টা করছে, মানে জিন্দেগি যখন তেনা তেনা হয়ে যায় ইন্দুরে তখন লাথি মারে। কালো লুশিয়ানের জীবনে এখন অন্ধকারের ঘনঘটা নেমে আসছে। ওদিক থেকে ভেইন আর ট্যারিক মিলে তাকে পুশ করছে, বেচারার ম্যানাও নাই, কি করবে বুঝতে পারছে না। কিন্তু এই মুহূর্তে হাতে হারিকেন ধরিয়ে তার ত্রাণদাতা থ্রেশ এর আগমন। কিলের দিক থেকে ব্লু টিম এগিয়ে আছে 2-1। মিড লেনে এক চোখা প্রাণীর সাথে কালো মহিলার যুদ্ধ বরাবরই চলছে। টপে মেশিন ম্যান
আর পাথরের টুকাটুকি ভালোই চলছে, কেউ কাউকে একটুও ফ্লোর দিচ্ছে না কিলের দিক থেকে, যদিও ম্যালফাইট 1 কিলে এগিয়ে। আমার মনে হচ্ছে এই গেমটাতে both teams are almost equally balanced and we're gonna have an equal fight, a very competitive match in this case. Yeah, we see. এই দিক থেকে দেখতেছি আমরা দুষ্টু জার্মান 4 এর লিসান্ড্রাকে গ্যাং দেওয়ার আর একটি পায় তারা তারা একটা প্রাণীটি স্পেল মারার চেষ্টা করছে, উপরে থেকে মেশিন ম্যানের আগমন জার্মানের উপর বিকেট ঢুকিয়ে বেলফাজে ছড়াই করার চেষ্টা, লিসান্ড্রাকে ফোর্সকে দিল এবং চেন দিয়ে বুকের কাছে টেনে নিয়ে পরে ধাক্কা মেরে দূরে ফেলে সেজুয়ানি এবং তার জলহস্তিকে পেজে পাঠিয়ে দিল। এক্সট্রিম অ্যামাউন্ট অফ স্কিলস এর শোডাউনের মাধ্যমে ব্লু টিম একেবারেই 3-3টা কিল উঠিয়ে নিল, স্কোর 4-1. And that was a good rotation from the blue team, I have to say. Karan Argot আর Thresh like time একদম চলে আসছে ওইখানে। And Argot did get 1 kill, I guess. Yeah. So Malphite এর আগের রুমটার পরে he also gets 1 room off and gets himself something as well. So right now they're equal pretty much. Blue team are ahead by a bit of goal, but yeah, it's not really a solid lead yet. And there's a pause because 14k's mid laner is lagging apparently. আমাদের হোলি ঘোস্ট একটু খেপে গেছে মনে হয়, তিনি কমেন্ট সেকশনে অল চ্যাটে একটু দুষ্টু কথা বলছে। এমন অবস্থায় আমরা একটু কমেন্ট সেকশন থেকে ঘুরে আসতে চাই। MX4417 ভাই লিখেছেন রকজিলা ভাইয়া কি থ্রেশ/জ্যাক্স মেইন। আমি থ্রেশ খেলি কারণ থ্রেশের হস্তে হারিকেন এবং আমিও মানুষকে হারিকেন ধরাতে পছন্দ করি। and you know my nickname is হারিকেন বাবা। আমি জ্যাক্স অনেক আগে খেলতাম, এখন আর খেলি না because he doesn't have a real weapon. And right now, again, Argot against a Malphite এখন লেনটা একটু কষ্ট হবে since Argot item 8 আগে গেছে। Sejuani is looking for a gank in bot lane. We see a That was a good bait from the Vayne and Lucian is pretty dead right there. Tariq চেষ্টা করলো Threshকে আটকানোর but Thresh walks away and a good gank in from the Sejuani, I guess. Since last bar gank or bot lane ke Jarvan disilo, Sejuani gets a return gank off. But what is interesting is I think Lucian could have tried to back off from that fight. But Vayne ওইখানে খুব ভালো একটা কোয়ান্টাম দিয়ে ওকে পুরো উল্টা সাইডে পাঠিয়ে দিছিল, away from the Thresh, that is. And mid lane right now Vel'Koz is ahead, so he's gonna bully the Lissandra a bit. Tower নিচে push দিয়ে রাখছে পুরো time, and since Jarvan is here, they might look for another gank in the mid lane. Okay, Thresh might be caught out by the Jarvan right there. But Sejuani is there to help him out and Thresh walks back in. That's a good stun. Sejuani jumps in. That's a great knockup from the Vel'Koz and that will be a disengage from the right team. But Thresh flashes in, hooks the Vayne and that's a dead Vayne if I ever saw one. And that will be the Infernal Drake for the blue team as well. Thresh making the plays right there, spotting that Vayne was by herself alone and flashed in for the hook. yeah, Thresh flashed there to hook Vayne. That was pretty impressive.
And with that, the Infernal Drake does go over to the blue team, and they right now have about a 2k lead. And we'll have to see what they decide to do with it. Because right now, pretty much all of the members of the blue team have one kill for themselves, but Vayne is really far behind from the Lucian. Because Vayne just has components of a Blade of the Ruin King, while Lucian right now, if he went to base him straight up on that, completed the item. So Malphite is looking for another gank in mid lane. Lissandra engaged on. That's a good ult from Sejuani, good ult from Lissandra, and the chain CC will make sure that Vel'Koz dies, but Malphite with his Q took the loss. Took the kill at the very end there. But I guess he thought he deserved it because he walked all the way from top and has to walk right now. He gave up his lane experiences there, so thought why not take the kill. What I am a bit disappointed in today though is I was expecting with the recent changes in the ADC items, I was expecting someone to play one of the crit ADCs which are really buffed right now. After the changes to crit that they did, bringing back the crit cloak. But both of the ADCs are playing Blade of the Ruin King builds, which is I guess I think they need a bit more time to get used to the new build. I guess. And Jarvan and Sejuani are both headed towards the bot lane, and we might see another 3 versus 3 there. Argot trading meanwhile in the top lane. Malphite realizes he can't really win those trades and tries to back off. And will manage to make it out. But that's again a good trade from Argot. Winning out handily in those trades. Jarvan is sitting around the mid lane. Looking to see if he can catch out the Lissandra, but Lissandra is really close to her turret, so it's not gonna be that easy to gank mid right now. But mid turret is really very low. that's a good condemn from Vayne. A good ult from Carrick. Will it channel? Yes, it does. And a TP from Lissandra, I think. Yeah, and the Sejuani ult, the Lissandra ult, and that's a dead Thresh. That teleport from Lissandra changed the fight over there, but Vel'Koz does manage to get the mid lane turret. Which is the first turret of the game. What will be interesting to see if whether the red team decides that they can fight over here again and come back towards the bot lane while the blue team are pushing out the waves, because they are quite far up the lane. Looking for the turret maybe. And Lissandra and Sejuani are headed there. That's a good condemn from Vayne onto the Jarvan, but Carrick does die. Sejuani jumps in, gets the Lucian, and Vayne gets the kill for that. Lissandra, I guess, will manage to take down the Jarvan there. And the blue team do get a bit impatient. They didn't really need to go for the tower over there. Overextended quite a bit, even though they knew that Sejuani and Lissandra were around there. তবে এমন অবস্থায় সিজে সোয়াট একটা জিনিস দেখে কিন্তু খুবই ভালো লাগছে যে লিসান্ড্রার একটি কোঅর্ডিনেটেড টেলিপোর্ট এর মাধ্যমে বটে যে গেমটা আমরা দেখলাম একটু আগে তার থ্রুতে গেম ইজ নাও ইভেন কিলস আর ব্যালেন্স 6-6 আমরা শুরুর দিকে যে আশা করেছিলাম that it's gonna be a quite competitive and evenly matched game গেমটা সেই দিকে যাচ্ছে. It does look evenly balanced right now. And what the blue team really needs to watch out for is Lissandra, Sejuani ult. এই দুইটা আল্টের around ওরা খেলতেই পারবে না. As long as those two ults are up, ওদের খুবই সেফ খেলতে হবে and বুঝে শুনে খেলতে হবে. আগাইতে পারবে না কারণ ওই এঙ্গেজের এগেইনস্টে ওদের অ্যাকচুয়ালি কিছু করার নেই.
because they don't really have any form of Disengage? reliable disengage. আমি কিন্তু রেড টিমের দুইটা টেলিপোর্ট, ওয়ান ফ্রম দ্য ম্যালফাইট এবং অ্যানাদার ওয়ান ফ্রম দ্য লিসান্ড্রা, এই দুইটা টেলিপোর্টকে একটা এক্সট্রিম ওয়াইল্ড কার্ড হিসেবে দেখছি। মানে গেমের ব্যাক এন্ডে থাকার পরও তাদের এক্সট্রিম পজিশনিং এবং মোবিলিটির কারণে দে ক্যান রিয়েলি চেঞ্জ দ্য গেম অ্যাট এনি টাইম। তারা হয়তো হেড অন হেড এঙ্গেজে একটু পিছিয়ে আছে, যেহেতু ব্লু টিমের কোনো টেলিপোর্ট টাইপের স্পেল নেই, but I guess when it comes to cross map presence, আমার মনে হয় we're gonna see some really good counterplays from the red team. That's certainly the case, কারণ bot lane এ কিন্তু লিসান্ড্রা অলরেডি টিপি দিছে দুবারই, so রাইট, সেটার একটা ট্রেলার কিন্তু আমরা অলরেডি দেখে নিয়েছি। এখন আমার মনে হয় red team should really avoid head on team fights and utilize their bad positioning and do the split pushing if possible. এদিকে দেখছি মেশিন ম্যান উর্গট পুরো দাদাগিরি দেখিয়ে পাথরের পশ্চাৎ দেশে আগুন ধরিয়ে তাকে উল্টা দিকে দৌড়ানো দিয়েছে। শেষের আবার একটি হুক দেওয়ার চেষ্টা, but the colorful man is too sly to be caught. আমরা ইনফার্নাল ড্রেক নিয়ে একটু পায়তারা দেখতে পাচ্ছি। দুই টিমের কাছ থেকে কেউ কাউকে এতটুকু ছাড় দিতে চাচ্ছে না এই ড্রেকটার জন্য। ফার্স্ট ইনফার্নাল রেকটা যদিও ওকে থ্রেশ, এদিকে আবার একটি সেমি এঙ্গেজের প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে। ফ্রেশ হারিকেন ভাবে একটি নকআউট দিয়েছিল, সেজুয়ানি আগাচ্ছে এক্সাডিকের একটি স্টান, জার্মান ফোরের স্টান। থ্রেশের আলটি দেখলাম আমরা, জার্মান ফোরের এঙ্গেজ বিচ্ছিন্ন ফাইট, জার্মান ফোরের কুয়ার মধ্যে ট্যারিককে ঢুকিয়ে পুরা ছালাই করে দিল থ্রেশ। ওইদিকে টেলিপোর্ট করে মাটিতে নামলো ম্যালফাইট, নেমে এসে উল্টা দিকে দৌড় দিল। সেজুয়ানির ক্রস রোড একটি আলটি দেখতে পারতাম, লিসান্ড্রার আলটি, শি ইজ নাও স্টান। উর্গনের এগেইন এঙ্গেজ দেওয়ার প্রচেষ্টা, কিন্তু লিসান্ড্রা তার কিউ দিয়ে এই যাত্রায় রক্ষা পেয়ে গেল এবং একটি কিল হাসিল করে নিল ব্লু টিম, সাথে সাথে একটি ফ্রি ইনফার্নাল ব্রেক। That fight was well played from the blue team, but something I have to criticize from the red team was their positioning during that fight. কারণ ওরা সবাই একসাথে এক এঙ্গেজের জন্য ফাইট না করে দুই তিনজন আলাদা আলাদা জায়গায় এঙ্গেজ দেওয়ার ট্রাই করছে, which isn't something they should be doing. Right. Instead of having separate fights, they should try and use their ults in one place so that they can all follow up on it. Last team fight was pretty interesting. আমার মনে হচ্ছিল এই হইল কি হইল না। এদিকে দেখা যাচ্ছে যে টপ লেনে ম্যালফাইট পুশ দিয়ে টার্গেটটা ফেলে দেওয়ার চেষ্টা, কিন্তু উর্গন পাওয়াজি টেলিপোর্ট করে বলল নট টুডে। দুষ্টু জার্মান ফোর ওয়ার্ড ক্লিয়ার করছে এবং ডান দিক থেকে গ্যাংলিয়ার পায়তারা করছে। মিড লেনে তিনটা হিরো, টপ লেনে একজন করে। ইট ইজ দ্যাট স্টেজ অফ দ্য গেম যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বোথ টিমের প্লেয়াররা একসাথে হয়ে একটি টিম ফাইট করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত। And এখন স্কোর ইকুয়াল হইলেও one thing I have to say is red team কিন্তু টাওয়ারের দিক দিয়ে পিছিয়ে গেছে, ব্লু টিম কিন্তু মিড লেনে টাওয়ার বট লেনে টাওয়ার দুইটাই পেয়ে গেছে, সো ওদের জন্য ম্যাপের রোটেট করাটা অনেক ইজি হয়ে গেছে compared to the red team, that is who do have to play a bit scared that the enemy team will be invading their jungle, যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখন সেজনি ওয়ার্ড ক্লিয়ার করতেছে তার জাঙ্গলে। And the blue team are looking for a siege in the mid lane, but Velkov does not look like he is afraid of anyone right now, stepping right up to the Sejuani without any fear. Blue team already got 2 Infernal Drake. That's really... I mean, they're very lucky, like they got the first 2 Infernal Drake. Well, the Drakes are based on luck, definitely. But they did fight for them well enough, and they do deserve it, so... Yeah. They did win the fights around the Drakes, which is what I was implying. And they are rotating towards the top lane right now, which will be their next target.
এদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টপ লেনে একটি টারেট ডিফেন্ডার ফ্যান্টাস্টিক প্রদর্শন করলো রেড টিম। এই টারেটের ধান্দায় কি একটি টিম ফাইট হয়ে যাবে? মেবি নো, রেড টিম পিছিয়ে গেল। অলমোস্ট চলে গেছিল, অলমোস্ট। লক্ষণীয় যে মেল ফাইট কিন্তু এখনো বট সাইডে পুশ দিচ্ছে। আমরা ফার্স্টে যেটা বলেছিলাম যে স্ট্র্যাটেজি, এটা আমরা বরাবরই দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু এই জাম্প সাইড দিয়ে রেড টিমের নাকের নিচ থেকে ব্যারনটা নিয়ে নেবে ব্লু টিম। ডু দে হ্যাভ এনি ভিশন? ক্যান দে সি? ইয়েস দে ক্যান সি। তারা আসছে, আমরা দেখছি বট টিম থেকে মেল ফাইটও আসছে। একটি ইনভেট দেওয়ার পায় তারা, থ্রেশের হুক, থ্রেশের ইনগেট, বেলকজের ঝালাই সামনাসামনি পড়ে যাবে মনে হচ্ছে। কিন্তু ট্যারিকের Sejuani does manage to steal the Baron in the fight though. Oh my god, পুরো একদম শাহী বংশীয় চুরি কায়দায় সেজওয়ানি যদিও ব্যারনটি চুরি So করেছিল, they won the 4v5 team fight, but they lost the Baron. That was a very good smite from Sejuani, or did he stole it without smite? রাইট, ক্যামিল ক্যাবেলোর কথা এই ক্ষেত্রে ছিল একেবারে স্পট অন। ব্লু টিম ডিড দি অ্যাবসলিউটলি রাইট থিং। এরই মাধ্যমে স্কোরের দিক থেকে ব্লু টিম আরো এগিয়ে গেল 11-7। And this is probably going to be the inhib tower at least, but the blue team don't take it in time and do decide to back off. Oh, that damage from Vel'Koz really hurts Malphite, especially considering she দুইটা armor item গেছে and doesn't have any magic resist right now. Vel'Koz এর কাছে Malphite especially অনেক damage খাবে। আমি কিন্তু এখনো বলবো যে রেড টিম ইজ স্টিল ভেরি মাচ ইন দিস গেম। তাদের দুইটা টেলিপোর্টের পটেনশিয়ালকে মোটেও ছোট করে দেখার মতো না। Yeah, definitely. They still have a good chance to win the team fights. But they need to be the ones engaging, that's the thing. With the champions that they picked, like Malphite, Sejuani, and Lissandra, they need to be the ones engaging the fights. Instead of letting the other team choose which fights they want. And that is another mountain drake which the red team are positioned. Lissandra goes in, Sejuani follows up. Vayne is all by herself on the other side and does get killed by Lucian. Malphite comes in, kills the Lucian in return. And Argot drags the Taric back to his death. And another team fight won by the blue team. এইখানে দুইটা কোর লেভেলের মিস্টেক আমার সাথে ধরা পড়লো। এক নাম্বার, ভেইন বিং আউট অফ পজিশন। ভেইন শুরুতে এমন একটি পজিশনে ছিল যে টিম ফাইটের শুরুতে সে মরে গেল। সেকেন্ড অফ অল, সেজওয়ানি যে আলটিটা এইম করেছিল লুসিয়ানের দিকে, আলটিটা কমপ্লিটলি মিস ছিল। এইরকম হেভি এঙ্গেজ বেস টিম এভাবে সেজওয়ানির আলটি মিস করলে there is no hope for the red team to win. And another thing is Taric's ult was not up, so that I think costed them a lot. Because if Taric had out there, then it would have been too hard for the team to clean up. Yeah, and specifically Vayne herself would have lived longer at least. Yeah, Vayne needs that Taric ult to live. স্কোরের আপাতত যে অবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কমেন্ট সেকশনের ফ্যান ফেভারিট 14K Gaming is taking a lot of beating from Unclear Myth. And that is a pause for battle ping. Yeah. আমাদের ভিউয়ার যারা আছেন তাদেরকে কুইকলি একটি মেসেজ দিয়ে দিতে চাই যে BF অনলাইন LoL টুর্নামেন্টের মেজর ইভেন্ট ডে 10 চলছে। Pretty soon we will reach the finals and bring you the champion of this tournament. In the meantime আমাদের বেস্ট ইয়াসুও বিডির কোয়ালিফায়ার রাউন্ডও চলছে। বেস্ট এই টুর্নামেন্ট শেষ হওয়ার পরপরই বেস্ট ইয়াসুও বিডির চ্যাম্পিয়নকে আপনাদের সামনে নিয়ে আসবো। এবং এটাও জানিয়ে দিচ্ছি যে ইতিমধ্যে আমাদের থার্ড প্রজেক্ট দ্যাট ইজ যে BF CSGO অনলাইন টুর্নামেন্ট সেটা অলরেডি লঞ্চ হয়ে গেছে and registrations are in play. সো আপনাদের মধ্যে যদি কেউ CSGO খেলে থাকেন তাদেরকেও সেই টুর্নামেন্টে জয়েন করার সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। ব্লু টিম এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি টপ লেনের টাওয়ারের রাউন্ডে খেলার চেষ্টা করতেছে, বাট
Lucian might be caught out by the Vayne. Sejuani tries to follow up, and that's a dead Lucian. Or team ke chhara to aage jao usi thane ekhane Lucian hai. That was a mistake from him. And Vel'Koz might be next. Thresh tries to save him and will be the sacrificial lamb there. And Malphite does the Vel'Koz and he dies as well. That's 4 people from the blue team. সত্যি কথা বলতে এই পুরো টিম ফাইটে আমরা একটা জিনিসই শিখলাম, সেটা হচ্ছে কি যে বেইনের মতো এডিসি যদি একটু বুঝে পজিশনিং করে, হ্যাভ ইউ সিন দ্য ড্যামেজ? শি অ্যাবসলিউটলি wrecked the enemy team. আমি চুপচাপ বসে শুধু বেইনের পজিশনিংটা দেখছিলাম। কমেন্ট সেকশন একটু আগে পুরো ফ্লাডেড হয়ে গেছিল যে বেইনটা ডুবাইছে, এই বেইনটা খেলা হারাইছে। বাট ladies and gentlemen, do not lose hope in League of Legends so fast. Dipu 50 একটি চমৎকার অ্যানসার দেখলাম এবং এরই মধ্যে দিয়ে ব্লু টিম ইজ অন দ্য মেজর অফেন্সিভ। টপ লেনের একটি টার্গেট ফেলেই তারা ব্যাক করে গেল এবং I think they are planning for something big. This team, these two teams, they are really at par right now. Scores are almost balanced once again. 14-12. একটি আধা খাজরা ফাইট কি হবে আবার? লেফট ওভার হিরোরা আবারও চলে আসছে, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে দৌড়ানি দিচ্ছে ট্যারিকের স্টান। ওদিকে ব্লু টিমের ইন্ট্রো, মেশিন ম্যান উর্গনের আগমন, শেষকে শিকল ট্যারিককে শিকল দিয়ে কাছে টেনে। দ্য ফ্যাবুলাস ম্যান is no more fabulous for the next 60 seconds. And well, ওই ফাইটটাতে আমার একটা জিনিস বলতে হবে যে ভেইন ভালো খেলছে, বাট লুশিয়ান রিয়েলি শুড হ্যাভ বিন অ্যাওয়্যার যে ওর টিম কোথায় আছে, কারণ ওর আশেপাশে বেসিক্যালি কেউ ছিল না। সে একা লেনে ফার্ম করার জন্য অনেক দূর আগে গেছিল, যেটা was কিন্তু not রিভার্স something সাইকোলজি অ্যানালিসিস আমি যদি বলি, আমি যদি লুশিয়ানের জায়গায় থাকতাম আমি কোনোদিনও ফোর্সিং করতে পারতাম না যে আমি সিচুয়েশনে ভেইন আর সেজুয়ানি এসে আমাকে ক্যান দেবে। সো অ্যাকচুয়ালি that was a very good psychological assessment by the red team. This game is more than your ping. This game is more than the amount of information you have. It also depends on a lot of psychological analysis. So that is esports. A summoner has disconnected. এই মুহূর্তে ক্যামিল ক্যাবেলের কাছে জানতে চাচ্ছি যে গেমের যেই ফ্লো অফ ইভেন্টস আমরা দেখতে পাচ্ছি, ব্যাক এন্ড ফোর্থ, আপনি কি মনে করছেন? হু হ্যাজ দ্য better advantage or has the better chances of winning this game? As you have seen, blue team had a good lead but just lost a team fight and turned everything around, so you really can't say who will win or who will lose, because at this point it's all about who makes less mistake and who takes advantage of it. The moment a team makes a mistake and the other team utilizes it, the game will change. So it really depends right on how they play. Comment section এর অ্যানসার দিয়ে দিই। রিয়াসাদ আহমেদ ব্রাদার লিখেছেন বেস্ট ইয়াসুয়ের খেলা কবে? ব্রাদারকে জানাতে চাচ্ছি যে রিসোর্স লিমিটেশন এবং স্ট্রিমার লিমিটেশনের কারণে আমাদের সাইমultaneously বেস্ট ইয়াসুয়ে এবং এই টুর্নামেন্ট লঞ্চ করতে একটু ডিফিকাল্টি হচ্ছে। সাম অফ দ্য ম্যাচেস অফ বেস্ট ইয়াসু ইজ পোস্টপোন্ড। এই টুর্নামেন্ট শেষ হওয়ার পরপরই আমরা বেস্ট ইয়াসু একেবারে টুর্নামেন্টটা শেষ করে দেব। কোয়ালিফায়ার্স রাউন্ড উইল নট বি স্ট্রিমড। ভিউয়ার্স যারা আছেন তাদেরকে বলছি আপনাদের সামনে আমরা টপ 5 ও টপ 3 ইয়াসুর হাড্ডাহাড্ডি লড়াই, আ ব্যাটল অফ হাসাগিস তুলে ধরবো ভেরি সুন। দেখা যাচ্ছে যে ব্লু টিম আবার মিডের দিকে অ্যাসেম্বল হওয়ার পায়তারা করছে। রেড টিম বরাবরই একটু ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। দুই টিমে এখন ব্যালেন্স সাইডে ভিজন নেওয়ার ট্রাই করবে, সো ব্লু টিম ডাজ হ্যাভ দ্য কন্ট্রোল অফ দ্য জোন, বাট আই ডোন্ট থিংক দে স্টার্টেড রাইট নাও। একটু খেয়াল করলে দেখবেন যে যদিও ব্লু টিম 3 কিলে এগিয়ে এবং তারা ড্রাগনও এগিয়ে, ফর সাম রিজন বোথ অফ দ্য টিমস হ্যাভ দ্য ইকুয়াল অ্যামাউন্ট অফ গোল্ড। Yeah, that is because they have the inhibitor turret. Right. They're a heavy turret. So yeah. a gamer variable, there are actually so many variables and each team is ahead in so many different And ways. It's really they're- anybody's game. এদিকে একটি ব্যারন নিয়ে দুইটি টিমের ওয়ার্ডের ওয়ারশেয়ার দেখতে পাচ্ছি আমরা।
কোনো টিমই এখনো পুরোপুরি কন্ট্রোল দিতে পারতেছে না actually, Right. which is Both the teams are like right now very confused. They don't know whether they want to start a fight or Okay, go okay. for Baron. Lucian is in the mid lane right now, which does give the red team a chance to clear out the wards in the pit. And put we'll have... 7 at rest too. Okay, they might be looking for engage right now, knowing that Lucian isn't with his team. But they decide to back off, which is a bit disappointing, to be honest. They had a chance to engage right there, but I guess they thought better of it. They don't want to play risky right now. They want to play safe so that they don't make a mistake again. And Jarvan is the one getting engaged right now, but এদিকে আমরা he's একটি pretty tanky. টিকটকারকে দেখতে পাচ্ছি লিসান্ড্রার গায়ে একটি আঁচড়, জারভান 4 এর গায়ে আরেকটি আঁচড়। বড় কিছু হবে একটা দেখতে পাচ্ছি। ফেসের হুক মেজ ভেলকোজের এক শটে লিসান্ড্রার 1/3 এইচপি গায়ে। একটি লুকাচুরির গেম দেখছি বলে মনে হচ্ছে। চিলোস পিলোস। Oh wow, blue team decided to push top, whereas red And team is red pushing team- their mid. Yeah, red team do আমার have that মনে হয় advantage. এই যাতে রেড টিম আগে যাবে, কারণ 2-3টি হিট দিয়ে তার একটা খেয়ে নেবে। আমি বলবো Oh, ইট ওয়াজ blue আ team ব্যাড কল। decided to fall It- back. It was So a red very team bad took call the by mid. the blue team. একটু আগে একটি পিছনো, এর থেকে ভুল নেই League of Legends এ। You have to commit to your decisions. That was a free turret for red team. They didn't really have any reason to show a top lane there, which is a bit confusing for me as এবং well. আমার That মনে হয় to all তাদের of এই them. সিদ্ধান্তহীনতার কারণে এখন এই ট্র্যাকটাও রেড টিম নিয়ে নেবে আনকনটেস্টেড। ওইদিকে But ব্লু blue টিম team ওইদিকে ব্যারনের Baron কাছে দিকে যাচ্ছে। ব্যারনের কাছে যাওয়ার পায়তারা করছে, কিন্তু এই পায়তারা অলরেডি ধরে ফেলেছে রেড টিম। এখন তারা দল বল নিয়ে ব্যারনের দিকে যাচ্ছে। নাও ইটস এ রেস টুয়ার্ডস দ্য ব্যারন। একটি ধামাকাপূর্ণ টিম ফাইট করতে যাচ্ছে, ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। দিক দিয়ে টপ থেকে মেল ফাইট আসছে, একটি আনস্টপেবল ফোর্স দেখবো কেন। 3, 2, 1 এবং যেমনটি বলেছিলাম মেল ফাইট কালটির মাধ্যমে ব্যারনকে স্টিল করলো এবং ব্লু টিকে ব্লু করে ছন্ন ছাড়া করে জার্মান ফোরের কুয়ার মধ্যে চলছে একটি টিম ফ্লাই। ট্যারিকের আলটি চলছে। ইনভিনসিবল রেড টিম হ্যাজ লিটারালি ম্যাসেকার্ড দ্য ব্লু টিম ইনসাইড দ্য ব্যারন পিট। নাও একাকী কালা জাহাঙ্গীর দৌড়ে বেড়াচ্ছে, কিন্তু জলহস্তির পিঠে চড়তে থাকা জঙ্গলি মহিলাটা তার কিছু ছাড়ছেই না। গুলির ঝাঁঝরা কলিতে জল হস্তিকে পড়তে দেওয়ার চেষ্টা করতেছে, কিন্তু জল হস্তি এবং জঙ্গলি মহিলার সাথে পারলো না। তোমাকে যা বলেছিলাম সিজে স্কোয়াড, দিস রেড টিম, দ্যাট ডাবল টেলিপোর্ট প্লে, দ্যাট হেভি এঙ্গেজ potential has given them the edge. That Malphite ult down skill was really very impressive, and also Vayne just went ham on Vel'Koz and deleted Vel'Koz right away. So blue team really had not enough damage to win the fight. And I guess that is it for this game. They are looking for the end right now. And yeah, that should be GG for the red team right now. Another ult from Malphite. Lucian tries to get a few kills, but he is gonna fall himself, and that's a triple kill for Vayne to end the game right there. Yes, এই মুহূর্তে কমেন্ট সেকশনে আমাদের প্রিয় রায়হান আহমেদ লিখেছেন লিগ অফ কামব্যাক। Yes, it was actually a league of comeback. So আমরা দেখলাম 14K Gaming has won this match. We congratulate 14K Gaming. We also congratulate Unclear Myth for their valiant participation and extreme display of skills. এরই মধ্যে দিয়ে BF Online LoL টুর্নামেন্টের মেজর ইভেন্ট ডে 10 is over. শাউটকাস্টিং এ আমাদের সাথে এই গেমে ছিলেন ইনস্টিংস এর ক্যাপ্টেন সিজে সোয়াট এবং ডেডলি ডিভাস এর ক্যাপ্টেন কামিল কেবেলো। গাইস, শেষবারের মতো ভিউয়ার্সদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার জন্য তোমাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। It was a really interesting game and glad to be a part of it. Looking forward to Yeah, casting same. again in the future as well. Thank you everyone for watching with us. Let's see the damage graph. See the Vayne damage, oh my god. Yeah, that's pretty much what happens if you leave Vayne to herself without any threat. ভিউয়ার্সদেরকে একটু ড্যামেজ গ্রাফ দেখিয়েছিলাম। এরই মধ্যে দিয়ে আমাদের
আজকে স্ট্রিম এর সমাপ্তি ঘোষণা করছি। ভিউয়ারদেরকে আবার ফিরে নিয়ে যাব স্ট্যাটিক স্ক্রিনে উইথ আ বিট অফ NCS rock mix. Stay with BF. Future games coming very soon. Allah Hafiz. Bye bye. What am I without you now?